So whole population or sample of the population. You cannot study the whole population. Sambhav, whole population. এখানকার সমস্ত মেডিকেল স্টুডেন্টস করতে পারবে? You cannot take it. So you have to take a sample. So before that, you have to know it's also called a prevalence study. Prevalence study means number of prevailing cases existing at a given time. It's old cases as well as new cases divided by estimated population into 1,000. This is called the prevalence study. So actors, সবাই we are seeing, for example, কটা কেস ম্যালেরিয়া আছে in বোলপুর, কটা কেস ডেঙ্গি আছে in বোলপুর. That is we get a prevalence rate, old and new cases. Okay. And observation, this is basically observation study. Single examination of population at one point in time, individual based, measures exposure and effect. And exposure precedes or follows the effect in a cross-section observational study. Mind you, it's an observational study, your observation. The cost of jante pare nao jante pare. Okay. Then you have descriptive cross-sectional study or a population survey or population prevalence survey. Information about single or multiple variables. Like for example, dengue. You dengue porchu, you're getting more information. Are they using mosquito nets? ওখানে কি জল জমে আছে? ওরা কোনো জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিল? All this you can get. Estimate the problem. What is the prevalence? Okay. So description of cross-section gives the presence of disease, disability and symptoms of ill health, and also dimensions of positive health such as fitness and other measures like body measurements, blood pressure, etc. Analytical cross-section, that is description, no description, nothing else. 40 boys, 40 girls. এটা হচ্ছে 40 boys height এত, 40 girls height এত, or the weight কত. But analytical is more specific. Risk factors and disease, determinants of disease and conditions, and predictors of disease and conditions. You're looking specifically at something. Vaguely, 50টা ছেলে আছে, 50টা মেয়ে আছে, that is nothing. But ওই 50টা ছেলে, 50টা মেয়ে, ওটাই ফাইন্ডিং. কারোর obesity আছে, কারোর অন্য কোনো প্রবলেম আছে. Okay, that is called analytical cross-section. You are analyzing something. So you are looking at the information which is the presence and strength of association. Now suppose I say, for example, এখন তোমরা জিজ্ঞেস করি, তোমার বাড়ি কত বললে? বাড়ি? Recently, West Bengal was in the news. একটা epidemic না, একটা ডেথ হয়েছে, একটা মেডিকেল প্রফেশনাল লোক, ডিউ টু ভেরি রেয়ার ডিজিজ. বলতে পারো কি? ভেরি রেয়ার ডিজিজ, একটা পেশেন্ট মারা, ইয়াং পার্সন, তোমাদের মতো বয়স, বলো নিপা ভাইরাস, এক্স্যাক্টলি. সো সাপোজ আই সে নিপা ভাইরাস করতে গেল, জিজ্ঞেস করে নিপা ভাইরাস করতে গেল, এখন অব্দি উই ডোন্ট নো দ্য স্টোরি. কেউ চাপছে, কেউ বলছে, সাম পিপল সেইং খেজুর রস খেয়েছে হয়েছে, কেউ বলছে সুগারের মাংস তার আগে খেয়েছিল, কেউ বলছে অন্য কিছু. সো উই ডোন্ট নো. সো উই আর টেস্টিং দ্য হাইপোথিসিস, প্রেজেন্স এন্ড স্ট্রেংথ অফ অ্যাসিড. এখন খেজুর রস খেয়ে সবাই নিপা হচ্ছে, উই ডোন্ট নো. ওটা হচ্ছে না, টেস্ট হচ্ছে না. সো উই আর টেস্টিং দ্য হাইপোথিসিস. এটা খেজুর রস দিয়ে হচ্ছে না অন্য পেশেন্টের কাছ থেকে পেয়েছে. আচ্ছা, অন্য যদি পেশেন্টের কাছ থেকে যদি পেয়ে থাকে, ওই পেশেন্টটা করতে হবে না. She was a nurse, so she could have got it from another patient. So from where did that patient get it? ওই পেশেন্টটা ওই খেজুর রস খেয়ে, কিন্তু দিস নার্স গিভস আ হিস্ট্রি, সে কোথায় বর্ধমান কোথায় গিয়ে খেজুর রস খেয়েছিল, একটা হিস্ট্রি আছে. ওকে, দ্যাট ইজ কল্ড টেস্টিং হাইপোথিসিস. So you are taking a population comprised of survivors at a point. Attrition may have occurred before study. That is, attrition মানে হচ্ছে তুমি ভাবছো যে কতজন, say for example, just give an example, একটা এই ভদ্রমহিলা যে মারা গেছে, she had খেজুর রস ধরো at পৌষ মেলা বোলপুর বা কোনো মেলাতে, বা বই মেলা কলকাতা. এবার কলকাতাতে কত লোক ছিল মেলাতে, সেটা সবাই তো ধরা যাবে না. সো ইউ হ্যাভ টু, দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ অ্যাট্রিশন. অ্যাট্রিশন মিনস সাম পিপল আর লেফট ইট, ওরা চলে গেছে. কিন্তু কিছু লোক আছে যারা আছে, বলতে আমরা ছিলাম, আমরা খেজুর রসও খেলাম, ফুচকাও খেলাম. So then describes association between exposure and disease simultaneously. ঠিক আছে? And measures prevalence of disease in exposed and unexposed. মানে যারা খেজুর রস খেয়েছে তাদের কজন নিপা হয়েছে. I'm just giving an example.
আর যারা খায়নি ওদের নিপা হয়েছে কিনা। And measurements are prevalence ratio, it's also called relative risk, and odds ratio, and evidence for causality. We cannot say for sure that this is due to this, and it is more prone for selection bias. So এটা হচ্ছে cross-sectional study design. First you take a reference population. A reference population, for example, say I just say that say I'm making a statement that medical students, majority of medical students wear spectacles. And those who do not wear spectacles in first year, by the time they enter final year, majority of them wear spectacles. That is my assumption. The next thing we say is because they are looking at the PDF or screen time. PowerPoint. So I have to compare those two. So for that, reference population is medical students. So I cannot take the medical students of all the medical colleges in West Bengal. I may have to take Santiniketan medicals. Even Santiniketan medical পুরোটা হয়তো নিতে হবে, একটা ব্যাচ পরীক্ষা দিচ্ছে, একটা ব্যাচ হয়তো ইন্টারভিউ দিচ্ছে। So that is sample. You're taking a sample of students. The sample characteristics who are exposed and diseased. Then you have characteristics of exposed but no disease, and no characteristic but yet disease, and no characteristic and no disease. ঠিক আছে? সাপোজ একটা মেলাতে লোক এসছে, মেলাতে গিয়ে লোকগুলো say they have developed COPD, chronic obstructive pulmonary disease, or asthma. So exposed to মেলা, তারপরে asthma হয়েছে, that is first category. Exposed but কিছু হয়নি, ঠিকঠাক আছে. Third one, মেলা যায়নি তাও asthma হয়েছে. Fourth one, মেলাও যায়নি, বাড়িতে বসে আছে, কিছু হয়নি. Okay, is it clear? So these are 4 categories. Is it clear? কি নাম তোমার? হ্যাঁ, ভাস্কর, বুঝতে পেরেছো এটা? হ্যাঁ, ওয়ান ইজ মেলাতে গিয়েছিল, মেলাতে যাওয়ার পরে কাশি ফাশি হয়েছে। সেকেন্ড ইজ মেলা যায়নি তাও, সেকেন্ড ইজ মেলা গিয়েছিল কিন্তু কাশি হয়নি। থার্ড হচ্ছে মেলা যায়নি তাও কাশি হচ্ছে, এন্ড ফোর্থ হচ্ছে মেলা যায়নি কাশি হয়নি। These are the 4 things. So first is state the criteria for the disease, define covariables to measure, examine ethical issues, identify the reference population, and inclusion and exclusion criteria. First is key criteria for disease key. তুমি বলছো মেলাতে গিয়ে কাশি হচ্ছে, so you have to say criteria is you are taking everybody who's got a productive cough, who has gone to the, they are the people who is, and who have gone to the mela. Define covariables to be measured. In this case, maybe you can say cigarette khache ba kichu, that is a covariable. Then examine the ethical issues. Are কোনো problem? Ethical issues means particularly in cohort studies, ethical issues come. Cohort studies ethical issue problem হচ্ছে, so suppose you say that if you take liquor, the chance of getting cancer increased. So you take 10 students or 10 people, ওদের কত খাচ্ছে দেখছো, you're examining them for 3 years. 3 years exam করছে, একটা লোক 4টে প্যাক খাচ্ছে, 5টা প্যাক খাচ্ছে, বাট ইউ আর নট স্টপিং। তোমার থিসিসের জন্য তুমি ওকে বলছো খাও, let me find the study, but that is ethical issue because you are not intervening to stop his liquor. ও বলছে হ্যাঁ আমি খাবো। So that is the important, examine ethical issues. Identify the reference population. তোমার reference populationটা করতে হবে, and inclusion exclusion criteria. Inclusion exclusion criteria usually if that person has got any other disease, then he is excluded. Similarly, pregnant and lactating women are excluded from most studies. Unless you are doing it specifically, gynae the pregnant women of course, otherwise they are excluded from any study. Okay, so that is the thing. Now, determine minimum number of sample required, what are formula আছে. Select study subjects through appropriate sampling measures. Define measurement procedures. Carry out data collection, clinical examination if there is any laboratory investigation. Okay. Clinical records, interview questionnaire, summarize data, analyze and interpret findings and report. Say for example, just example is you are doing a cross-sectional study on hypertension. তোমাদের ক্লাসে কজনে hypertension আছে? So first is এখানে কোনো ethical issue নেই. What are the co-variables you will be interested in? তুমি BP দেখছো, what are the co-variables you will be interested in?
হয়তো তুমি পালস দিতে পারো, you can take the BMI, okay, or height and weight. These can be. So the reference population is the medical students have blood pressure. Exclusion criteria, suppose one of my friends is married, is pregnant. I mean, she got married, she became pregnant. Okay, baad diye do. Somebody else or family history already pressure oshud khache. Okay, baad diye do. Or somebody's got some other thing which affects, he's taking steroids or something which can have some problem. So that is also excluded. A normal student with blood pressure মাপছে, not a person who's taking medicines for blood pressure. একটা মেডিসিনে একটা স্টুডেন্ট ব্লাড প্রেশার নিচ্ছে ফর সামথিং, বা অন্য কোনো ওষুধ দিচ্ছে which can raise the blood pressure or lower it, he or she is excluded. Then how much sample is required and define measurement from procedures. মানে বিপি কিভাবে দিতে হবে, হ্যাঁ, বসে নিতে হবে, দাঁড়িয়ে শুয়ে দিতে হবে. Carry out data collection, clinical examination. You can do a laboratory investigation after that. Clinical record, interviews, questions, summarize data, analyze and interpret finding and report. Then, so this is the analysis of data in cross-sectional studies. Description, you have measurement data is mean, standard deviation, median and percentile. That will be taught separately in statistics. Nominal data is count data, simple, koto jon, koto ki jon. And confidence intervals. The confidence interval means normally whenever you do a study, 95% of the data comes under a particular region. Okay. Now I'll give an example. তুমি কবে জন্ম হয়েছে, কোন বছর? 2004. Okay. Now suppose the MBBS meet কোনো upper age limit নেই, right? Suppose the average suppose the average age is 20 years. 21, 22 years. 22 years, 22 years. তোমাদের ক্লাসে একজন age is 32. তখন কি হবে? The average goes away from 22, it becomes higher. But those are very rare. Somebody is given 32, who's come at 32, ও BSc করার পর, MSc করার পর আবার নিট দিয়েছে, he's joined, তোমাদের ক্লাসে আছে. But he's at that extent. So 95% cases come in this. Or for example, somebody who's there 6 foot 5 inches, 6 foot 6, ছেলে হতে পারে, মেয়ে হতে পারে. তো অ্যাভারেজ হাইট সবাই বাড়লো, বাট হি ইজ সবাই 6 ফুট 6 ইঞ্চেস নয়, মেজরিটি ইজ বিলো 6 ফিট. এক দুজন হবে 6 ফুটের বেশি, 6 foot 6 inches will be very tall. So that is 95% confidence intervals in the calculation. Now this is the basic thing. এটা ভালো করে দেখে নিন. Exposed to disease, not exposed, exposed to risk factor and this. Now you tell me. তোমার নামটা বলো তো? হ্যাঁ, স্পেলিং আরশি. আচ্ছা, একা বলো, আমাকে বলো, how many people have the disease? How many people are গ্রাফটা দেখে বলো, how many people have disease? এইটা দেখে তুমি বলো, how many people have a disease? Disease is present in how many people? Only A. তোমার নামটা কি বলো? দিয়া বলো. ও বলছে A. A plus C. So disease is present in A plus C. Is it clear? এবার risk factor is present in or exposed টা কোথায়? Risk factor is present in? Risk factor is present in A. বাস্তবে বলো, risk factor কিসের আছে? Total risk factor কিসে present আছে? A plus? Yeah, A plus B. So risk factor is there in A plus B. Disease is present in A plus C. এটা clear হয়েছে? No confusion. So you have to read the table in the correct way. নাহলে confusion হয়ে যাবে. তুমি শুধু ওটা দেখলে, present এর total দেখে নাও, exposed এর total দেখে নাও. Don't just take that particular square. নিচে total দেখে নাও, ডান দিকে total দেখে নাও. So you have, so total number of cases in this, এটা কত আছে বলো? Total number population কত? Total population কত? N টা কত? হ্যাঁ, A plus B plus C plus D. Okay. So you have people with a disease is A plus C, and people who are exposed is A plus B, not exposed is C plus D. Clear? এটা মাথায় রেখে দাও, because this is the most important thing তোমার পরীক্ষাতে জিজ্ঞেস করবে. So this is the examples of community cross-sectional strategy, community healthcare, clinical practice,
patient care, patient evaluation, and acquiring knowledge. Here the thing is, again, there's a lot of things, a bias. Choice of sampling frame, তোমরা sample কোড থেকে নিয়েছো, non response, এখন তুমি if you don't get a response, তুমি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছো, উত্তর পাচ্ছ না. Suppose I ask a question, তোমাদের চারজনকে, how many of you are dog lovers? হাতটা তোলো. How many of you are dog lovers? দুজন. So 50% of you all are dog lovers. Okay. How many of you feed dogs? তোমরা দুজন. Very good. হ্যাঁ, ঠিক আছে. Dogs means stray dogs. তুমিও আছো. You're not a lover, but you feed the dogs. বাহ. So non-response. কিন্তু কিছু লোক বলবে, ধুর কুকুরের আমি কি বলবো, ছেড়ে দাও. So that is the thing. Information bias. এটা আমার বললে ঝামেলা হয়ে যাবে, আমি কুকুরকে ক্যাম্পাসে ফিড করলে আমাকে কলেজে ঝামেলা করবে. I will not respond. Observer bias. Right? I am seeing something else which is there. Prevalence bias in hospital studies. So these are the biases which come. Advantage is that it gives an estimate of the disease burden, easy and quick. কোনো ঝামেলা নেই. Relatively short duration, less costly, used for chronic conditions with low case fatality. ঠিক আছে? So disadvantage টা কি? Does not provide exact estimate of disease occurrence, no direct estimate of risk possible, rare diseases, short duration, high case fatality not detected, and natural history of disease information is minimal. ঠিক আছে? Because আমরা just একটা cross section কত খেয়েছে, কত হয়েছে, we are getting only that part. And it is prone for bias from selective survival, not possible to establish temporality. Temporality means you are not able to establish the cause correctly. Therefore, it is a weak design for proving causality. Okay, মানে এটার জন্য এটা হয়েছে, এটা প্রুভ করার একটু ডিফিকাল্ট আছে. So here is, I told you, rapid epidemiological assessment. It is useful in emergency situations for appraisal of health needs and simple and inexpensive, but adequate enough to provide estimates for program distance. মোটামুটি জানতে পারো এই আছে. Example is coverage evaluation survey in EPI, expanded program immunization, cataract survey by trained paramedicals, and identification of low birth weight by trained birth attendants. এগুলো cross-sectional study করতে হবে. ঠিক আছে? For example, তোমাদের blood sugar estimation, cross-sectional study. Okay. Now here is, this is another one. যেটা I gave you an example. 1,000 men above 30 years were examined for checking the blood pressure, and the data was collected, and this is the data. Okay. এবার এই ডাটা দেখে কি বলো? Hypertension and smoking. দেখে কি বলছো? Firstly, how many people have hypertension? How many people have hypertension? বলো. 150. Okay. Out of 150, how many are smokers? 120 are smokers. How many people are exposed to, how many are total smokers কত আছে? Total smokers কত আছে? 400. And 600 non-smokers. Okay. So total population is, total population, 1,000. So total population is 1,000, out of which 150 people have hypertension, 850 people don't have hypertension. Okay. Is it clear though? So if now you look at the risk factor, smoking and same thing, we are just putting the same thing. Prevalence of hypertension among smokers, কত হচ্ছে? 120 divided by 400. Total smokers is 400. Not just 120. 120 plus 280. 120 by 400 is 0.3. Okay, and among hypertension of non-smokers is 0.05. C by C plus D. Is it clear? Clear আছে কি না বলো? তুমি তো আগের ক্লাসে ছিলে, তোমাকে রিপিট করি. Is this part clear? হ্যাঁ? তো এটা দেখে কি বুঝলে? 0.3 or 0.05? What do you understand by that? So you're looking at rate ratio, that is prevalence among exposed divided by prevalence among unexposed. That is 0.3 divided by 0.5, which is 6. So in other words, it's also called odd. So 6 means, that is called the prevalence ratio, and we have something called the odd ratio. Odd ratio is AD by BC.
Just remember A, that is A into D. A is 120 into 570 divided by BC, that is 280 into 30. This comes as 8.14. So what is this 8.14 Manatacula? 8.14 Manatacula. About 6 in Manatacula. Acha. So 8 in Manata odds ratio is that smokers have 8 times more risk of developing hypertension than non-smokers. Okay? Now, now this is some of the various other studies, different observational studies. Okay? We'll go into that shortly. Now we have also called ecological study. Cross-sectional, case control, cohort. Cross-sectional is just a one shot. Case control is you're seeing a case. I'll come to that shortly. And cohort. Cohort is usually prospective. Okay. So advantage and disadvantage of observational study designs. Remove ecological first for timing. In cross case control, selection bias, there's a high chance of selection bias. But in cohort study, low chance of selection bias. Recall bias, that means recall, what is recall? What is recall মানে কি? Recall মানে কি? মনে করা, কি মনে করবে? হ্যাঁ? 2 বছর আগে 3 বছর আগে তুমি কোথায় ছিলে? তাই তো? মনে রাখতে হবে। তোমার জন্মদিন কবে ছিল সেটা বলতে হবে, বাট 3 বছর আগে তোমার কি ছিল তুমি বলতে হবে। দ্যাট ইজ রিকল বায়াস। সো কেস কন্ট্রোলে ইউ হ্যাভ আ রিকল বায়াস। তুমি 3 বছর আগে তুমি পড়ে গিয়েছিলে, পড়ার কারণটা ছিল কি, তোমাকে আগে 3 বছর আগেকার ইউ হ্যাভ টু গেট দ্য কারেক্ট থিং, বাট ইট ইজ লো ইন কোহর্ট স্টাডি, বিকজ কোহর্ট স্টাডি তুমি এগিয়ে যাচ্ছ, ইউ গোয়িং ফরওয়ার্ড ইন টাইম। দেন লস টু ফলো আপ ইজ লো ইন কেস কন্ট্রোল, but very high in cohort study. And confounding factors both medium. Time required is very high in cohort study, and cost is very high in cohort study. Some definitions regarding epidemiology: disease frequency, disease distribution, determinants. Eta hoche epidemiology definition. Okay. So you are looking at time, place, and person. Kokon hoyeche, kobe hoyeche, kar hoyeche. So we have the epidemiologic studies, observational, again descriptive, analytic, natural history, allocation of resources, suggest the hypothesis, analytical, test the hypothesis, assess the causation. Now, cohort study is a study in which you're looking at a possible risk factor. The disease has not occurred. তুমি দেখছো disease হতে পারে কিনা। হ্যাঁ, এখন আমি যদি বলি ভাই if I say ইলিশ মাছ খেলে ক্যান্সার হয়ে যায়, দিস ইজ গিভ এক্সাম্পল। তো কি করতে হবে কোহর্ট স্টাডিতে, আমাকে প্রথমে যারা যারা ইলিশ মাছ রেগুলারলি খায় ওদের ধরতে হবে। I have to follow them up for 1 year, 2 years, whatever it is. That is called a cohort study. So cross-sectional study is, we do not know whether the risk factor precedes the disease or outcome. Cohort study, the presence of absence is determined before the outcome occurs. আমি বলছি ইলিশ মাছ খেলে ক্যান্সার হবে, তো রিস্ক ফ্যাক্টর ইজ ইটিং ইলিশ মাছ। হ্যাঁ, সো আউটকাম আই এম ওয়েটিং ফর ক্যান্সার টু কাম। ঠিক আছে, কবে আসবে দেখা যাবে। সো হোয়াট ইজ আ cohort? Cohort is basically a group of soldiers. It's a Roman soldiers with a common statistical characteristics, like for example birth age, birth date, etc. এখন 10 বছর পরে, এখন তো we are in an age in which মানে লাইক ক্লাস, আমার যখন ক্লাস 10 পরীক্ষা হয়েছিল, there was no net, nothing. আমাদের জাস্ট বলেছিল, পাশের বাড়ি থেকে বললো তোমাদের রেজাল্ট বেরিয়েছে, গেলাম ওখানে, রেজাল্টটা নিলাম। আই ডিডন্ট মিট এনিবডি, আই কেম ব্যাক। আমার 3-4টে ফ্রেন্ডস ছিল, ক্লোজ ফ্রেন্ডস, ওদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক ছিল। বাদ বাকি ক্লাসে 40 জনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই ফর মেনি ইয়ার্স। দেন খুঁজে টুজে আস্তে আস্তে সবাই এসেছিল, বিফোর ইন্টারনেট, বিফোর ফেসবুক, বিফোর ইয়ে। এখন মোটামুটি আমরা 30-40 বছর পরে সবাই মিট করছে, এইসব মিটিং করেছে।
তো দ্যাট ইজ এ কোহর্ট অফ দ্যাট ব্যাচ, পার্টিকুলার ব্যাচ। এখন তোমরা 10 বছর পরে তোমরা কোথায় থাকবে? তুমি পিজি করছো, তুমিও পিজি করছো, তুমি কেউ অন্য হেলথ সার্ভিস জয়েন করেছো। সো দ্যাট ইজ এ কোহর্ট অফ দিস ব্যাচ 2020, তোমাদের কোন ব্যাচ? 24 ব্যাচ। 24 ব্যাচ আই এম ফলোইং ইউ টিল ফর নেক্সট 10 years। 10 years পরে কটা গাইনোকোলজিস্ট আছে, কটা মেডিসিন, জেনারেল মেডিসিন আছে, কটা সার্জারি আছে, আই এম ফলোইং ইউ ফর 10 years। কিন্তু মুশকিলটা কি, প্রবলেমটা কি আছে? হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম? হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম? আমি তোমাদের 4 জনকে আমি ফলো করছি, 4 জন নয় 40 জনকে ফলো করছি। তোমরা 10 বছর পরে কোথায় থাকবে সেটা আমি কি করে জানবো? অবশ্যই এখন ফেসবুক, এখন হোয়াটসঅ্যাপ আছে, জেনারেলি তোমরা এদিক ওইদিক চলে যাবে। আউট অফ 150 স্টুডেন্টস 50 জন তোমরা বিদেশে হয়তো যাবে, 50 জন উই ডোন্ট নো দ্য whereabouts অফ পিপল, কি হবে জানি না। সো দ্যাট ইজ কল্ড লস টু ফলো আপ। হ্যাঁ, 10 বছর পরে তোমরা 150 জনকে একসঙ্গে ইয়ে করতে পারো। তোমাদের রিউনিয়ন মানে বোলপুরে কোনো রিসর্টে হলেও সবাই তো আসবে না, 20 জন আসবে, 30 জন আসবে, ডিপেন্ডিং অন থিং, ফর হোয়াটএভার রিজন। So cohort studies starts with people free of disease, assess exposure at baseline, assess disease at follow-up. Okay, it's a forward-looking study, prospective study, and it's also called the incidence study. But it's not always prospective, in the sense that আমাদের সময়ে when you in medical college, somebody তোমরা forceps দেখেছো? Forceps দেখেছো? Not artery forceps, gynecological forceps দেখেছো? No, দেখেছো? Anyway, so forceps is an instrument in which the baby's head is taken out to be delivered. ঠিক আছে? তো I am a forceps baby by the way. তো তখন একটা hypothesis ছিল forceps baby ওর intellectual problems হতে পারে। So one of our professors, he said ঠিক আছে আমরা টেস্ট করি। So he wrote a postcard লিখেছে all the babies who were born by forceps delivery, আমাদের লিস্ট ছিল in Eden Hospital Medical College over the period of 5 years। সবাইকে চিঠি দিয়েছে, আপনারা যে আসেন এখানে বাচ্চাকে নিয়ে আসবেন, বাচ্চা আপ টু 10 years, বাচ্চার কোনো লার্নিং ডিসেবিলিটি আছে বা কিছু আছে বা কোনো নিউরোলজিক্যাল প্রবলেম আছে, এখানে যোগাযোগ করবেন। আমরা প্রায় 500-র উপরে, ইফ আই রিমেম্বার কারেক্টলি, 500-র উপরে চিঠি পাঠালাম। কেউ মিদনাপুর, কেউ মুর্শিদাবাদ, কেউ মালদা, কেউ সুন্দরবনস, কেউ কলকাতা। 500 জনে 10 বছর পরে আমরা চিঠি পাঠাচ্ছি। 150 জন এসছে, প্রায় অলমোস্ট 150 জনকে এসছে। স্যার আমার বাচ্চা তো ফরসেপস হয়েছিল এখানে, বাচ্চা এখন পড়ছে না স্কুলে, বাচ্চা সবসময় খেলাধুলা করছে, তো ওরা বাড়ি আছে যে ফরসেপসে এরকম। বাট হোয়াট এন্ড মাই পয়েন্ট ইজ, আমরা চিঠি পাঠিয়ে, আই এম টকিং মেনি ইয়ার্স ব্যাক, 500 চিঠি পাঠিয়েছে পোস্টকার্ডে, আপনারা যদি এই প্রবলেম যদি হয় মেডিকেল কলেজে আসুন, 150 জন চলে এসছে। ওকে, সো আদার্স উই ডোন্ট নো, উই কুড নট ট্রেস, তখন তো কোনো ইয়ে নেই। So assess people free from that is we are going back in time. It's not always prospective. Okay, indications when there's a good evidence of exposure to disease, when exposure is rare but disease is higher, and when follow-up is easy, cohort is stable. Okay, এখন যদি I'm just doing a cohort of elder people, senior citizens in Bolpur, ওদের health condition, senior citizens in Bolpur কোনো জায়গায় যাবে না, এখানে পড়ে থাকবে, ঠিক আছে? But if I say do study a cohort study on BA students of Sangeet Bhavan or whatever, ওরা তো 5 বছর পরে পড়বে, কিন্তু সিনিয়র সিটিজেন্স ওখানে পড়তে হবে। when ample funds available, you cannot do it without funds, অনেক ফান্ড লাগবে। ওকে, so here is backwards direction, exposure হয়েছে, you are going out to see the outcome, outcomeটা and case control is already হয়ে গেছে, ঠিক আছে? Now for example আমি যদি বলি যে some particular skin disease is due to use of particular cream, face cream, তখন আমাকে প্রমাণ করতে হবে। তো ডিজিজ হচ্ছে স্কিন কন্ডিশন, আর যারা যারা এই ক্রিম ইউজ করেছে ওদের হয়েছে, দ্যাট ইজ এ কেস কন্ট্রোল স্টাডি। অন দ্য আদার হ্যান্ড আমি বলছি এই ক্রিম ইউজ করলে 2 বছর পরে তোমার স্কিনে এই হবে, তো আমাকে ফলো আপ করতে হবে। ওকে, সো দ্যাট ইজ দ্য থিং। So here is forward direction, exposure and outcome. We follow করছো। Same thing,
এই পিকচারটা disease status, exposure status. Now when you select cohorts, you have to do one thing. You have to select a sample also. Both the cohorts should be free from the disease. Both the cohorts bolte the sample group as well as the control group. So you are selecting, I am saying that for example that eating some food increases hypertension. I mean, causes hypertension. ঠিক আছে? Say eating papaya. I'll just give you an example. যে লোকগুলো নিচ্ছে, they should be free from hypertension. And both in the control group as well as the normal group. Both in the control group and normal group means যাদের পাপায়া খায়নি, ওদেরও they should not be hypotensive. They should not be having hypertension. They are following them. Normal blood pressure, papaya খায়নি. এদিকে normal blood pressure, normal blood pressure papaya খেয়েছে. এই দুটো group. So both the groups should be free from the disease. Both the groups should be equally susceptible to disease, and both the groups should be comparable. Diagnostic and eligibility criteria of the disease should be identified well in advance. So here again, selection of study subjects, obtaining data on exposure. কতটা হয়েছে? Selection of comparison group, follow-up and analysis. Here again, general population. So general population in an area, a representative sample. So this obviously the sample size should be bigger. Why should it be bigger, bolo? Why should it be bigger? Sample size should be bigger. তোমরা চারজন নিয়ে আমি কি করব? Sample size বড় হতে হবে। কেন? তোমার নামটা ভুলে গেছি। হ্যাঁ, মোনা, তোমার নামটা কি বলো? সৌরভ। এখন আমি সৌরভকে জিজ্ঞেস করি তোমার ফেভারিট ক্রিকেটার কে? ইন্ডিয়ান ক্রিকেটার বলো। হ্যাঁ, বিরাট কোহলি। তোমার ক্রিকেট দেখো না? আচ্ছা, ঠিক আছে, বাদ। তোমার ধোনি। তোমারও দেখা হয়? আরে বাপ রে, ক্রিকেট দেখা হয়, ভেরি গুড। দুজন। তো আমি বলি 50% are not giving answers, 50% say ধোনি, 50% say কোহলি, তাই তো? But that is sample is very little. চারজন, দুজন তোমরা খেলা দেখো না। So I need a bigger sample for this. কিন্তু এটাই হচ্ছে what happens in the election analysis. ওরা প্রি পোল সার্ভে চারজনকে দিল, এ বললো অমুক পার্টিকে দেবো, ও বললো অন্য পার্টিকে। তুমি বললে না আমি পার্টিকে ভোট দেবো না, আমি ভোটই দেবো না, যা। তো 50% বললো এই পার্টিকে দেবো, 50% ব্রেকিং নিউজ, 50% এই পার্টি বলছে, 50% ইলেকট্রাল গেইন আছে, ও অন্য চ্যানেল ওকে ধরেছে, 50% ওই পার্টিতে। এটা হচ্ছে জিনিস। সো ইউ নিড প্রপার স্যাম্পল, বুঝতে পেরেছো? দ্যাট ইজ ওয়াই representative sample. Special group population, occupational group, again professional group. It's also called doll study. Doll bole a famous epidemiologist, you know. It's not Putul doll, no? People having exposure to some physical, chemical or biological agent. For example, people exposed to radiology, in the long run they have a chance of getting cancer. ঠিক আছে? যতই modern সিয়াম ফিয়াম বলুক, they have a lot of chance of getting cancer. And before that, আরেকটা জিনিস হচ্ছে infertility is an issue. So you have people having exposure to radiology, that is one group. Then how do you get exposed, get data? Personal interviews, review of records, key dose, PHA, drug radiation, type of surgery, then cholesterol, blood pressure, etc. Environment survey. And by obtaining the data of exposure, we can classify cohorts as exposed and non-exposed. And by degree exposure, we can subclassify cohort. ঠিক আছে? এখন একটা তোমার বাড়ি কোথায়? মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর। তোমার বাড়ি হুগলি প্রপার, তাহলে? হ্যাঁ, ডাকুনি। হ্যাঁ, ডাকুনি ভালো করে। তোমার বাড়ি মালদা। এবার জাস্ট ফর এক্সাম্পল এক্সপোজার, কজন ট্রেনে যাও? তোমরা চারজন ট্রেনে যাও। এখন যদি একটা লোক যদি বাসে যায়, তো বলবে বাসে যাওয়ার জন্য ওর শ্বাসকষ্ট বেশি হচ্ছে। ট্রেনে যাওয়ার আরও শ্বাসকষ্ট হয়, কারণ চারিদিকে লোক আছে, কার কি আছে, টিবি আছে, সিওপিডি আছে, আসমা আছে, উই ডোন্ট নো। সো দ্যাট ইজ এক্সপোজার। So that is one example of exposure. Okay. So internal comparison, only one cohort is involved in the study.
and subclassified and internal comparison. For example, and the other one is external comparison. Cohort of radiologists compared with ophthalmologists. Ophthalmologist after 5 years or কোনো major health issues থাকতে পারে না. Radiologist may have some health issues. ঠিক আছে? And then we can compare the rate of study cohort with general population. Like for example, cancer in uranium minus with cancer in general population. Okay. So in this, for example, cancer in, I'm just giving an example, cancer in Adivasis versus cancer among non-Adivasis. So Adivasi of the lifestyle ta ki ache, ora are they exposed to something? Or their liquor or addictions ache ki ache. So that's something like that. So to obtain data or outcome, you again তোমাকে outcome জানতে হবে. How will you get it? তোমাকে ফোন করতে আজকাল তো it's easy, সবার কাছে মোবাইল আছে. Mail, question, telephone call, periodic medical examination, reviewing records, surveillance of death records, follow-up. Now follow-up is the most important thing cohort study তে. Follow-up, patient এদিকে আছে ওইদিকে আছে পারবে না. Some loss to follow-up is inevitable due to death, change of address, migration, change of occupation. যেটা আমি বলছি 10 বছর পরে তোমরা ওই ঠিকানা থাকতে পারবে না, হয়তো অন্য জায়গায় চলে গেছে, ওখানে ভোটার্স কার্ড নিয়েছো, ভোটার্স কার্ড নেয়নি. So loss to follow-up is one of the main problems of this cohort study. So here you're getting analysis, that is calculation of incidence rates among exposed and non-exposed. The same thing, disease কজন হয়েছে, total A plus C, and exposure A plus B. Okay, total is A plus B plus C plus D. So incidence among exposed is A by A plus B, among non-exposed is C by C plus D. So attribute, we have two terms, attributable risk, that is incidence of disease among exposed minus incidence of disease among non-exposed, that is A by A plus B minus C by C plus D divided by A by A plus B. So again, now you tell me what is the relative risk for this. If ছবিটি দেখো ভালো করে, lung cancer total cases 73. Smokers total smokers কজন আছে? 7,000 smokers. Lung cancer 73. Now find out the relative risk. Relative risk की formula আমি বলছি আবার. Okay, find out the attributable risk. Relative risk টা বার করো. AD by BC. AD by BC. So 17 to 2997 divided by 6930 into 3. So, no, sorry. Relative risk how to calculate করবেন না. Relative risk is incidence among exposed divided by incidence among non-exposed. Incidence among exposed কত হচ্ছে? 70 divided by 70 divided by কত? Incidence among exposed. What is exposure? Exposure is smoking. তার মধ্যে 70 have got cancer. So 70 divided by 7,000. That is the incidence of lung cancer among smokers. Incidence of lung cancer among non-smokers is 3 divided by 3,000. So incidence of lung cancer among non-smokers is 3 divided by 3,000. That is 1 per 1,000. Relative risk is that by that 10 divided by 1, which means 10. 10 means lung cancer is 10 times more common among smokers than non-smokers. বুঝতে পেরেছো এটা? Now attributable risk is 10 minus 1. 1 by 10 into 100. And 90, that means 90% of the cases of lung cancer are attributed to the habit of smoking. Is that clear? A by A plus B divided by C plus C D, that is the incidence of lung cancer among smokers, 70 by 7,000. তোমরা যদি, if you want, you can take a screenshot of that. তোমরা বোঝা যাবে, পরে তোমরা দেখতে পারো, ছবি দিতে পারো কিভাবে হচ্ছে এটা। আর এই স্লাইডটা নিয়ে নাও, মানে কি ফর্মুলাটা কিভাবে ব্যবহার করেছো।
so that you পরে তোমরা বুঝতে পারবে। So we have types of cohort study, prospective cohort study, retrospective cohort study যেটা আমি বললাম ওই forceps এর কেসটা, and combination of retrospective and prospective study also. So here we have cohort studies. We can find out the incidence rate and risk. We can find out more than one disease related to single exposure. It is good when exposure is rare. It minimizes selection and information bias. And disadvantage is that loss to follow-up is a very big thing. Often requires a large sample. Ineffective for rare diseases. Long time to complete. Is expensive. And there are ethical issues. What is the ethical issue? তুমি দেখছো একটা রিস্ক ফ্যাক্টর আছে and you wanted to see ভাই কি হবে or ক্যান্সার হবে নাকি রোগ হবে, তো you're not telling to stop that risk factor. একটা লোক পান পাড়া খাচ্ছে, you want to see the risk factor of is getting oral carcinoma. ও খেয়ে যাচ্ছে, so the ethical issue তুমি কেন বন্ধ করছো না? তোমার থিসিসের জন্য তুমি চাইছো, but there's an ethical issue in mind. ঠিক আছে? So that's regarding cohort study. Telling you so far, same thing. Effect to cause case control study. It is a comparison group to support or refute an inference. It's also called retrospective study or case reference study. They estimate the odds, the probability of this happening. Okay. Here, incidence and exposure both have occurred. The study proceeds backwards from effect to cause. Effect হয়েছে, আমরা জানতে চাইছি cause-টা কি, and uses a comparison group. Now, this is the same thing we have done many times. Ever we smoking an example, we have done this. We are not going to this. Calculate the odds of a smoker getting hypertension. A figure dekhe, calculate the odds of a smoker getting hypertension. Hypertension is present 150, and there are 120 smokers. Sorry, 120 smokers who have got hypertension. Okay, so calculate the odds of a smoker getting hypertension. Bolo? Odds of a hypertension among smokers. কিভাবে হবে? A by A plus B, 120 by 400. We just solve this example. Then you mata kaunche. Okay. So this again, this one, lung cancer and smokers. So here we are looking at smokers, 33, total 35 cases of lung cancer. A plus C is 35. Out of which there are 33 smokers. So here we are looking at cases in 33 by 35. 94%, 94.2. Controls in B by B plus D, that is 55 divided by 82, which is 67%. So frequency of smoking was definitely higher among lung cancer patients than those without cancer. বুঝতে পেরেছ? তোমাকে বলছি এই ফর্মুলাটা বুঝতে পেরেছো তো? 33 divided by 35. 33 divided by 35 is cases এর মধ্যে কত smokers আছে, আর controls এর মধ্যে 82 এর মধ্যে 55 divided by 82 among the controls, that is without lung cancer. So frequency of smoking is higher than among lung cancer patients than those without cancer. So odds that the case was exposed divided by odds that the case was not, that control was exposed. So it a cross product ratio bole AD by BC. Okay. So A by A plus C divided by B by D, but simple thing is AD by BC. Just remember this formula, AD by BC. So A by A plus C divided by B plus B plus. So in this particular case, for example, AD by BC comes to 8.1. AD by BC comes to 8.1. Now here we have, there is a study in North Carolina, USA. They found there's a restriction in colon cancer and high fat diet. So they told the odds ratio of 4. So what does the odds ratio of 4 means? It means they have
4 times the odds of getting colon cancer, then people would not consume a high fat diet. In a high fat diet খেলে 4 times more chance আছে colon cancer. Okay, এটা clear তো? So, and the other one, that previous one example, smoking is found to be acid 8 times more in people with lung cancer than those without lung cancer. So, the prevalence of hypertension among smokers, which এটা আমরা আগে করেছিলাম, I won't go into that. So here we have the odds ratio is 8.14, which means that there's a 8.14 chance of getting hypertension. Okay. Now this we saw this idea. So odds. This is odds of an event, that is that the ratio of the number of ways an events can occur to the number of ways it cannot occur. Okay. Ratio, the odds that the controls were exposed also to the odds ratio. এবার same thing, AD by BC. কেন বারবার আসছে বুঝি না. Now cohort study is, we talked about cohort study. Risk factor is present, but event is yet to occur. So the study cohort is, the study cohort is the exposure factors there. A by A plus B, that is a study cohort. C by C plus C, I mean, C by D is the comparison cohort. এখানে ফর এক্সাম্পল স্টাডি কোহর্টটা কি, তোমরা 4 জন ক্লাসে এসছো, তোমরা 4 জন হচ্ছে স্টাডি কোহর্ট, মানে ক্লাসে পড়তে এসছো, বাদ বাকিটা পড়তে আসলে দে আর দ্য কম্প্যারিজন কোহর্ট। এবার আমি তোমাদের দুজনকে দেখছি পরীক্ষা কিভাবে দেবে, তোমরা এসছো ক্লাস করছো, ওরা ক্লাস না করে ওরা ম্যারো ফ্যারো এসব দেখে পড়ছে। সো উই আর সিইং দ্যাট, ওকে, আফটার 2 months ইজ এক্সাম কিভাবে পড়ছে, বুঝছো? সো স্টাডি কোহর্ট অ্যান্ড কম্প্যারিজন কোহর্ট, এটা আমরা এটা attributed risk আমরা বললাম, we won't go into that. Population attributed risk, that this is slightly different, but ওটা ছিল আমরা মাথা খাওয়া না। This way I showed you, এটা তোমার দেখালাম তো, তাই তো? Lung cancer among smokers, risk. Now, a study looking at breast cancer compared cases of cancer, 75 out of 100 cases did not use calcium supplements, when compared to 25 of the non-cases. So develop a table to display data, calculate the odds exposure, calculate the odds ratio. তোমরা টেবিল বানাও তো দেখি, টেবিল বানাও, কাগজ দিয়ে টেবিল বানাও। একটা টেবিল বানাও না বাবা, A D by B C, তোমরা একটা রাফ টেবিল বানাও, এইটা বানাও, তারপরে নম্বর ঢুকাচ্ছে, A B C D বানাও, এটা তো বানাতে পারবো। তোমরা যে পার্টিকুলার টপিকে এসছো, ডেভেলপ আ টেবল টু ডিসপ্লে ডাটা, টেবলটা কি, 75টা কোথায় যাবে, 75 out of 100 cases, 100 cases who got 100 cases of people who were totally exposed. Cases were 100, okay, 100 cases, তার মধ্যে 75 did not use calcium supplements. So 75 did not use calcium supplements. So we have 100 cases study cohort, A plus B is 100 and C plus D is also 100. A plus B is also 100, C plus D is also 100. এরপরে হচ্ছে who used calcium supplement ছিল 75, 75 did not use, okay, means 25, that means 25 used calcium supplements and ওখানে 75 used. So you develop a table to do it. So odds of exposure is A by C, that is 75 divided by 25, that is equal to 3, and control group is B by D, 25 by 75. বুঝতে পেরেছো? তোমরা টেবিলটা ঠিক মতো করলে তোমরা এটা বুঝতে পারবে, ওকে। So AD by BC is 75 into 75 divided by 25 into 25, which is 9.
then forget about the attribute later. Now, this question is interesting. Suppose 20 children from a school went to a restaurant. 8 of them ate a new type of pizza. 7 fell ill. How to test whether it is due to the new pizza or not? কুড়ি জন একটা স্কুলে গিয়েছিল রেস্টুরেন্টে, 8 জন একটা নতুন পিজা খেয়েছে, কিন্তু 7 জন fell ill. Not all of them had the pizza. How to test whether due to the new pizza or not? বলতে পারবে, করতে পারবে? Anyway, I'm making it simple for you. এত টাইম দিতে পারবো না. You exposed who ate pizza, total 8 জন খেয়েছে, ঠিক আছে? 8 জন খেয়েছে, তার মধ্যে 7 মানে total people who had cases were 7. 7 fell ill. তার মধ্যে 2 জন পিৎজা খায়নি, তাও they fell ill. So 5 only exposed and fell ill. 2 were not exposed, still they fell ill. So here controls who ate pizza, 3 of them they didn't fall ill. I mean, and here again total 13. Okay, so odds ratio is odds of being exposed for cases 5 by 2 is 2.5. When 5 who got exposed and they fell ill out of 7, 5 by 2. Odds of being exposed in the control is 3 by 10. When pizza na kheo, sorry, who ate pizza but they were not exposed, 3 by 10. So that is 0.3. So odds ratio is equal to 8.33. Now look at this one. This is the same thing with about eating candy and getting cavity. Okay. So odds of getting a cavity after eating candy. So you have 35 people who eat candy and have a cavity. 15 people, total people with cavities, কজন আছে? How many people with a cavity? কজন? বলো? 50. 35 plus 15 have a cavity. And who are exposed to candy is 45. Okay. Now you should be able to do this easily. Right? So odds of cavity given is 35 divided by 45 is 35 into 10 divided by 45, that is 3.5. Odds of cavity given those but does not eat is 0.375. So we are saying that the people who have cavity have much, who have sugar are getting candy are having more chance of getting cavity. So odds ratio is 3.5 divided by 0.375. How did I get 3.5? 3.5 পেলাম কি করে? 3.5 পেলাম কি করে? How did I get 3.5? বলো? 335 by 10 divided by 45 and 45, that is 3.5. এদিকে 3.75. Okay, sorry, 0.375. So odds ratio is 3.5 divided by 0.375, which gives you 9.33. So odds of getting a cavity after eating candy is 9.33 times. Or if you eat candy, there is a 9.33 risk of getting cavities. So in odds ratio, there are 3 things. One is association, no association, and risk factor. No association means you are doing it, the odds ratio is 1. Odds ratio 1 hole, we cannot say anything. This means there is no association. But if it's below, if it's more than 1, it means there is association. Less than 1, it means it's a protective value. For example, vaccination. Vaccination diye rog kome jay. That means the odds ratio will be negative. So odds ratio 0.5 means there is a 50% decrease in the odds of disease. Okay, if you vaccinate. For example, after vaccination with COVID, there is a decrease in the disease. Now tell me this. This is a real life incident, Santiniketan Medical College. 50 students and staff come with food poisoning. 30 of them have puchkas every day. A total of 1,000 staff and students work in
Santiniketan, 300 persons are puchka every day. Now calculate the incidence rate in odds ratio. Calculate karo. Asle hobe na, calculate karo. I'll just give you a practical example. Try karo. Total 1000 জন আছে, তার মধ্যে 300 জন ফুচকা খায়, 50 জন শরীর খারাপ হলো, 30 জন রোজ ফুচকা খায়. Incidence rate is number of people with total A plus C, that is incidence rates, who have got the food poisoning. Total is কজন হয়েছে? 50 students have got food poisoning. আগেটা 50 তো, তাই তো? 50. Okay, 50 have food poisoning. So 50 have got food poisoning. দেখে নাও ছবি, এটা ছবি তুলতে পারো. টোটাল ফুচকা খেয়েছে 50 জন, 50 জন শরীর খারাপ হয়েছে. টোটাল ফুচকা খেয়েছে 300 জন. 300 জন খেয়েছে, মাত্র 30 জনের পেট গড়বড় হয়েছে. হ্যাঁ, আর 20 জন আছে যারা ফুচকা খায়নি, তাও ওদের গড়বড় হয়েছে পেটটা. So we are doing a study cohort and a comparison cohort, and what do we get? So now you calculate the rest of the incidence and এগুলো তুমি calculate করো. ঠিক আছে? We have certain things. We are doing a cross-sectional study for general thing, but for any new drug, new technique, etc., we need what is called a experimental study. So here you have certain categories: experimental studies, types, randomized controlled trial, non-randomized, uses, advantage and disadvantage, conclusions. So basically, first they used to experiment on animals like rats and snakes and dogs and all, and then it was called randomized controlled trials. Then there's experimental or intervention studies, in which it is under direct control of the investigator. Okay, so it's an experiment to prove the causation. ঠিক আছে? So you are putting an experiment, somebody is a healthy volunteer, ও বলছে এটা খেলে এটা হবে, এই ড্রাগ খেলে এটা হবে. So he has to give his consent. So it's a mechanism, the final step in the research. Suppose I'm saying that this drug or this water, you take this for 20 years, your hair will not become grey, you will not become old. So bottle I need some volunteer to take this 20 বছর খাবে বা 1 বছর খাবে, whatever it is. I'm just giving an example. তবে they don't need it. So again, it is a side effect হতে পারে. Any new medicine has got a chance of getting side effect. So it's a mechanism for confirming or rejecting the validity of ideas, assumptions, postulate and hypothesis. When I was working in Bihar, Jharkhand, my medical officer in charge was the DMO, he was Adivasi. So I was new to Jharkhand. In my district, Chaibasa was a pura Adivasi Kshetra, one of the largest districts of Jharkhand. So আমাকে বলছে, he was Adivasi. I had done some background over Adivasi, তখন নেটফেট ছিল না তো. তো আদিবাসীরা একটু টেক লিকার, মানে কান্ট্রি লিকার, যেটা হারিয়া বলে. তখন আমাকে বললো, স্যার আপনি তো এমডি কমিউনিটি মেডিসিন, আমি আপনাকে প্রশ্ন দিয়েছি. কি বলুন? কোনো আদিবাসীকে দেখাতে পারেন যে চুল পেকে গেছে? ভালো কথা তো, চুল পেকে গেছে আদিবাসীকে আমি দেখাতে পারবো, এখানে মেলা হচ্ছে, এখানে হাট হচ্ছে, আপনি দেখাতে পারবেন? সামনে সেরকম তো আমি দেখাতে পারছি। সেকেন্ড কোয়েশ্চেন, কোনো আদিবাসীকে দেখাতে পারেন যে চশমা পড়ে আছে? তখন আমি দেখতে পাই, আচ্ছা আদিবাসী স্পেক্স, আমি দেখছি বাবা কাউকে দেখতে, তো বললো ওর পস্টুলেট হচ্ছে এটা হারিয়া খেলে এটা হয় না. হ্যাঁ, এবার আরেকজন নন আদিবাসী ওখানেই বললো, আরে এসে ডক্টর বেরোয়, ও অনেক কিছু বলবে, ওটা হওয়ার আগেই লোকটা উপরে চলে যাবে, তো চশমা কি, চুল পাকাটা কি? হ্যাঁ, সো দিস ইজ দ্য থিং, দ্যাট ইজ ওয়াই এক্সপেরিমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট. বুঝতে পেরেছো? সো হিজ থিওরি ওয়াজ দ্যাট হারিয়া খেলে চুল পাকবে না. মেবি হি ওয়াজ রাইট. আমি 3 বছর কাটিয়েছি, ভেরি ফিউ যার চুল পেকেছে. ইভেন হিয়ার তোমরা সোনাঝুরি হাট বা যে কোনো জায়গায় গেলে, you won't find many people with grey hair, and again spectacles, but you look generally around you, you'll find.
এখন যা বলেছে হারিয়ে খাওয়ার জন্য এটা হয়েছে এনিওয়ে সো to provide scientific proof, to provide a measuring method. Okay. So you have randomized and non-randomized, non-experimental trials. So drawing up a protocol, a reference population, sample population, exclusion, then randomization. Again, experimental group and control group, and manipulation, follow-up, and assessment of outcome. So what are you trying to do? Now, for example, I say that this new medicine, it doesn't cause aging. এটাতে চুল পাকে না আমি যদি বলি ভাই এটা লাগালে চুল পাকবে না হেভি সেল হবে হ্যাঁ কি না তো আমাকে প্রমাণ করতে হবে সো দ্য কোয়েশ্চেন ইজ সো হু ইজ দ্য ক্রাইটেরিয়া সিলেকশন অফ দ্য স্টাডি অ্যান্ড কন্ট্রোল গ্রুপ সাইজ অফ দ্য স্যাম্পল হ্যাঁ আমি 4টে ছেলেকে পেলাম 4টে মেয়েকে দিলাম দ্যাট ইজ নট ইনাফ আই নিড এ বিগার স্যাম্পল সাইজ প্রসিজার ফর অ্যালোকেশন ইনটু স্টাডি অ্যান্ড কন্ট্রোল গ্রুপস আমি 10টা ছেলেকে এটা দিলাম which is the medicine ছেলে মেয়েকে 10টা এতে দিলাম which is not the medicine এর প্লাসেবো ঠিক আছে মাথা লাগাও তোমরা মাথা লাগাও দেখি কি হয় 1 বছরের মধ্যে কজনের চুল পাকে বা 2 বছর পর দ্যাট ইজ দ্য ওয়ে the treatment to be applied okay so it also standardization of working procedures schedules as well as responsibility of the parties involved preventing bias that's very important to reduce the source of error in the study. Now you're going to take a small population, you cannot take the entire population. So geographically limited, a population of the city, population of school children, industrial workers. So that is a target population. In the sample আমরা দেখছি ছোট you want to study on school children তুমি পুরো বোলপুরের সমস্ত স্কুল স্টুডেন্টসকে দিতে পারো বাট ইউ ক্যান টেক ওয়ান পার্টিকুলার স্কুল ওটা করতে পারো ঠিক আছে অ্যান্ড দেন এক্সট্রাপোলেট ডেটাটা মানে ওটাকে বেস করে এক্সট্রাপোলেট so you're taking the actual population that participates in the experimental study that is the experimental population not the reference population reference population বড় experimental population you're taking 100 school students in class 9 to find out their mobile use kiram you're taking only one school you're not taking all schools and it should be chosen the reference population which has the same characteristics as the reference population now এটাতে হচ্ছে বোলপুরে গ্রামের স্কুল আর কলকাতার স্কুল there are differences there kolkata private school এখানকার private school or এখানকার government school there will be difference both in the economic status of people going there the production style and that so it should have the same characteristics as the reference population and if it study population differs from the reference population it may not be possible to generalize the findings of the study to the reference population. Say for example, তোমরা দার্জিলিং এর যে লোকজন কাজ করছে ওরা পাহাড়ি লোক ওরা যে লেভেলে হাঁটতে পারছে আমরা পারবো না হ্যাঁ বিকজ আমরা ওখানে গেলে হাঁপিয়ে যাবো হ্যাঁ করবো বাট দে আর মোর হেলথি ওকে সো র্যান্ডমাইজেশন ইজ ইউ আর টেকিং টু স্টাডি গ্রুপ অ্যান্ড এ কন্ট্রোল গ্রুপ র্যান্ডমলি করছে সো র্যান্ডমলি করছি নাও দের আর ফর এক্সাম্পল যার 4 জন আছে তোমরা দুটো ছেলে দুটো মেয়ে সো র্যান্ডমলি কি করছি আই ক্যান জলি বলছে দুটো ছেলে একসঙ্গে হোক দুটো মেয়ে একসঙ্গে হোক আমি ওটা করছি না আমি র্যান্ডমলি বলছি তুমি পিক দিস নাম্বার তোমার 1 হচ্ছে তুমি ওইদিকে চলে যাও 2 হলে এইদিকে চলে যাও দ্যাট সর্ট অফ থিং দ্যাট ইজ কল্ড র্যান্ডমাইজেশন দিস eliminates bias and that is the heart of the thing control trial every individual gets a chance of being allocated in either group or any of the trial groups okay so again you stratified into subgroups the entire population stratify bolte you are putting various groups like for example population how many boys how many girls in your batch তোমাদের ক্লাসে কটা মেয়ে আছে roughly তোমাদের ক্লাসে কটা মেয়ে আছে বলো না out of 150 কজন আছে 150 মধ্যে কজন আছে 30-40 হ্যাঁ 70 ভেরি গুড 70 ঠিক আছে ভেরি গুড না এখন 70 হয়ে গেল এবার আমি যদি বলি তার মধ্যে 70 এর মধ্যে কজন চশমা পড়ে তো আরেকটা সাবডিভিশন হলো 30 জন তার মধ্যে 70 জনের কজন মানে কজন অন্য কিছু একটা করে ঠিক আছে কজন ম্যারো পড়ে ফর এক্সাম্পল বা অন্য কোনো চোতা পড়ে সো দ্যাট ইজ কল্ড সাবগ্রুপস ওকে
So randomization is done only after the participant has ended the study and after giving consent to participate in the study. Then you manipulate the study, giving deliberate or application of withdrawal or reduction of the suspected causal factor. Okay. Now suppose আমি বলছি যে লোকজন বেশি খাচ্ছ, তো what is the reason for that? আমি বলি মোমো is the reason. তো আমি মোমো withdraw করতে গেলে তোমাদের weight কমবে। আমি just give তোমার হাসছো, just give example, ঠিক আছে? You must be wondering, স্যার শুধু খাওয়া নিয়ে ব্যস্ত। Just give example because এটা easy to understand. তো মোমো কমালে maybe your health is better. তো সেটা that is called manipulation. ঠিক আছে? তোমরা weight কমাচ্ছ, এই মাস আমি মোমো খাবো না, আমি weight কমিয়ে দেখি। হ্যাঁ, অন্য গ্রুপটা মোমো খাচ্ছে, এই গ্রুপটা খাচ্ছে না। That is called manipulation. So you are examining the experimental and control groups at different intervals in a standard manner with equal intensity till final assessment of outcome. So there is some attrition due to follow-up, I mean loss of follow-up like death, migration, loss of interest. So this is not easy. Every effort should be made to minimize the losses. Final step is to know whether positive result is there or negative. So if I say, for example, তোমরা এক্সাম্পল বুঝে কি তোমরা মোমো আর রোল না খেলে তোমাদের কোলেস্ট্রল এসব হবে না, ব্লাড সুগার বাড়বে না, বিপি নর্মাল হবে, দ্যাট ইজ দ্য পজিটিভ রেজাল্ট। নেগেটিভ রেজাল্ট ইজ তোমরা খেয়ে যাচ্ছ it is and it can cause damage, it can even cause death. So adverse effects may be missed if they are not sought. So this is the final step in the assessment of trial. So then you have RCT. This is the most important thing. RCT is called Randomized Controlled Trial, Clinical Trial, Preventive Trial, Risk Factor Trial, Cessation Experiments, Trial of Etiological Agents, Evaluation of Health Services. For example, Clinical Trial. This is তোমাদের থিসিসের যেটা তোমাদের পরীক্ষার পরে evaluation of beta blockers in reducing cardiovascular mortality in patients surviving the acute phase of MI, or treatment of folate treatment, trials of folate treatment to prevent recurrence of neural tube defects, trials of aspirin on cardiovascular mortality and beta carotene on cancer. These are clinical trials are basically with newer drugs. Okay. Then it can include also drugs for prevention, treatment, palliation, clinical devices like IUDs, surgical procedures, medical counseling, diet, exercise, hospital services, risk factors, communication approaches, different category of helpers like doctors versus nurses. Okay. It's a very common thing. Doctors versus nurses, অনেক studies পাওয়া যাচ্ছে। Nurses বলে we are overworked, doctors বলে আমরা we are overworked, nurses বলে আমাদের ওদের রেস্টরুম নেই, ওদের urinary tract infection আছে, অনেক জিনিস আছে। Treatment regimes once a day versus 3 times a day. কোনটা ভালো, once a day না 3 times a day? ওষুধটা it's better to take a tablet once a day or 3 times a day. বলো why হ্যাঁ exactly বলে যেতে পারে 3 টাইম বলতেই পারে। So once a day, that is why they have sustained release tablets. একটা খেলে হলো, আগে দিনে 3 বার খেত, দুটো ভুলে যেত। So then you have preventive trial, for example, usually for vaccines. Like 1946, whooping cough vaccine was done to prevent on an experimental basis. So for example, also risk factor trial. Later they are trying to prevent heart attacks. Here elevated blood cholesterol, smoking, hypertension, sedentary habits. এগুলো হচ্ছে risk factors. So you are trying to reduce that. So cigarette smoking, lung cancer, one group continues to smoke, other is given up. So you are trying to compare this thing. Okay. And in the study group, the decrease is there. It means that there is a causal relationship. Okay. So again, the large randomized trial for primary prevention of heart disease. Again, this is the retrolental hypoplasia. Is a cause of blindness. So this was observed as a cause of blindness. This was what they said it was due to oxygen. Okay. So here, for example, trials in TB, domiciliary treatment free, DOTS. So this is better than the hospital or sanatorium method.
আগে কি হতো, মানে টিভি, লোকটাকে পাঠাতো হসপিটালে গিয়ে বসে থাকো। ইনস্টেড অফ দ্যাট এখন ওষুধ দিচ্ছে, বাড়িতে বসে ওষুধ খাও। সো this has gained international acceptance and ushered in a new area in the treatment of tuberculosis. ঠিক আছে? So then you also have non-RCT, like uncontrolled trials, natural experiments, before and after comparison studies. There is room for uncontrolled trials, that is trials with no comparison group. Uncontrolled trials may be used, like, for example, indirect epidemiological evidence that perhaps test is effective in reducing mortality from cervical cancer. No, there's no comparative group, but you just wait trial they coach also. Sometimes if you cannot do an experimental thing, we have natural circumstances. Smokers versus non-smokers. Okay, that is one example of natural experiments. Then, like this John Snow's discovery that cholera is a waterborne disease. So what he did was, he took the study many years back, in 1853, almost 200 years back. Kota source of water supply আছে, deaths from cholera কোথায় আছে, and how many deaths are more. Sources of water supply were in two companies, Southwark and Vauxhall is one একটা company নাম, একটা হচ্ছে Lambeth. So what is the impression? এটা দেখে কি মনে হচ্ছে বলো? এটা দেখে কি মনে হচ্ছে? দুটো কোম্পানি আছে, জাস্ট থিঙ্ক, মারুতি কোম্পানি আর অন্য একটা গাড়ির কোম্পানি, ফর এক্সাম্পল। দেখে কি মনে হচ্ছে এটা দেখে? হ্যাঁ বলো বলো বলো। হ্যাঁ, ডেথস কোনটাতে বেশি হয়েছে? ডেথস কোনটাতে বেশি হয়েছে? সাউথওয়ার্ক। ওকে, সো ডেথস ইন 10,000 houses is Southwark company. So he found that is due to the pollution of the pipe. ঠিক আছে? Whereas deaths due to Lambeth is only 37. So deaths due to cholera is much higher in the Southwark company. That is the experiment which he found. Then there are before and after comparison without control, with control also. Like before a preventive measure and after a preventive measure, like scurvy. Scurvy is due to deficiency of what? Vitamin C. So before and after comparison, in the case of James Lind, okay, he discovered scurvy. Again, by providing fresh fruit, he stopped scurvy. And studies on transmission of cholera by John Sloan, and more recently, prevention of polio. Okay, now this is again seat belt. After using seat belt, the number of cases have decreased, and the accidents. 1970s there were 564 deaths. 1971, 464. Injuries, so many, 12,000. So this is just 1 year. There was so much difference after introduction of the seat belt. So in the absence of control group, you can sometimes it will be misleading. So sometimes the epidemiologist tries to use a natural control group. Okay, when if it's provided by nature or natural circumstances. So, for example, again the same thing, the control which in the control in which you are comparing two states. সেখানে এক স্টেটে সিট বেল্ট লাগানো আছে, অন্য স্টেটে সিট বেল্ট লাগানো নেই। Like Victoria, that's where deaths decreased, but other states it was much higher. The other states 1,420 ওইরকমই থেকে গেল, but Victoria 564, it became 464. Victoria is a state in Australia. Okay, injuries তো কমে গেল, but এখানে আদার স্টেটসে ইঞ্জুরিজ অ্যাকচুয়ালি বেড়ে গেল 39,000 থেকে 40,000. ওকে, সো দ্যাট ইজ আ ন্যাচারাল কনক্লুশন. So advantage is that it is scientifically ideal method. It removes large number of bias. It builds up faith in the filtering of studies, and it ensures temporal relationship between exposure and outcome. Temporal means the actual association. Disadvantage means long time. It has ethical issues, it's expensive, and in many situations we cannot randomly accumulate into two these. Can you give an example of recent condition যেখানে আমরা we were forced to do something without all this ঝামেলা, এইসব না করে আমাদের মাঠে নামতে হয়েছে? বলো। হ্যাঁ,
কি এক্স্যাক্টলি করোনা there was no time to do all this thing. Vaccine পেয়েছে লাগাও, হয়েছে হয়নি, no question of this. So we did it, we were successful. Of course, a lot of controversy, এটা effective হয়েছে, এই vaccine effective, Moderna vaccine, Pfizer vaccine, Covishield, Covivac, whatever it is. So we had no time to do all this. So we just went like this and did it. Okay. So this is some examples. Evaluation of hydrochloroquine in reducing cardiovascular mortality during the acute phase of corona. And evaluation of remdesivir in corona. Okay. So experimental corona drug A is given to some people while placebo was given to others. Both groups matched. Efficacy was done after so many days. And here what is the problem? Problem in this is, what is the problem in this? Problem আমি দিয়েছি ওখানে, তুমি একটা গ্রুপকে ড্রাগস দিচ্ছ, একটা গ্রুপকে দিচ্ছ না, মাইন্ড ইউ করোনা। First problem is attrition in both groups due to death. মরে গেছে, এখন খেয়েছে না খেয়েছে, মরে গেছে, we don't know. And second one was ethical issues. তুমি বলছো এটা ওষুধটা ভালো, তুমি দুজনকে দিচ্ছ, বাদ বাকি দুজনকে দিচ্ছ না কেন? That's an ethical issue, না? তুমি বলছো এটা ভালো, এই দুজনকে দিচ্ছে, এই দুজনকে দিচ্ছে না, তোমাদের জল দিচ্ছে, তোমাকে ওষুধ দিচ্ছে। So that is the ethical issue in this. Okay, understood? বুঝতে পেরেছো তো? And again, immunizing one group with vaccine while not immunizing the other group. Again, ethical issue is there, and you're trying to find out how many people develop disease. So that's all. ঠিক আছে, I hope you have got some idea. বুঝতে পেরেছো তো? ওকে ডাকো, তোমার নামটা কি?